Hello everyone. First of all, I'd like to say sorry because on Sunday I couldn't join Zoom meeting, and I'm afraid this Thursday I cannot join Zoom meeting too. Yeah, because my little daughter got sick, so I should take care of her, and now she is hospitalized. So I do really sorry about this. That's why I make a video to explain the material of listening. Okay, let's start from skill 3, listening comprehension. And before that, I will show you the PowerPoint. Okay, this one. All right, so this is our material for session 6 and 8. That means this is meeting 6 and meeting 8, yeah. And the materials are avoid similar sounds and draw conclusion about who, what, where, ya. Jadi karena saya tidak bisa hadir Senin kemarin, saya akan jelaskan materinya sekarang, dan materinya yang pertama adalah avoid similar sounds dan draw conclusion about who dan what and where. Yeah. Before we discuss these strategies, do you still remember the materials that we discussed last week? Ada yang masih ingat materi atau strategi yang kita bahas minggu lalu? Ya, yang pertama adalah focus on the last line. Kita harus fokus kepada orang terakhir, ya, orang terakhir yang berbicara. And then the second one is choose the synonyms, ya. Kita harus memilih sinonimnya. Ini adalah strategi yang ketiga dan keempat, yaitu avoid similar sounds. Hindarilah bunyi yang mirip, gitu ya. Dan yang strategi yang keempat adalah draw conclusion about who, what, where. Mari kita simpulkan, gitu ya, menyimpulkan siapa, apa, dan di mana. Okay, let's see the agenda. Today's agenda. The first one is listening skill 3. It is avoid similar sounds, and then after that we will have TOEFL exercise 3, and we will move on listening skill 4, draw conclusion about who, what, where, and then after that we will have TOEFL exercise 4. Okay, let's go to the first agenda, listening skill 3, avoid similar sounds. Okay. Ya, actually this is still short conversation, ya. Jadi ini masih sesi percakapan pendek, dan ini adalah strategi yang ketiga untuk menjawab soal listening, yaitu avoid similar sound, ya. Kita harus menghindari bunyi yang mirip, gitu ya, karena itu biasanya menjebak. Okay, and then this is the strategy, avoid similar sounds. First, identify keywords in the last line of the dialogue. Seperti biasa, kita harus mengidentifikasi kata kunci yang ada pada last line atau ya ucapan dari orang terakhir, gitu ya, dari dialog tersebut. And then identify words in the answers that contain similar sounds and do not choose these answers. Nah, setelah kita tahu keywordsnya apa di orang terakhir tadi dalam dialog, kemudian strategi selanjutnya adalah kita harus mengidentifikasi kata di dalam jawaban, dalam pilihan jawaban yang berisi bunyi yang mirip, gitu ya. Dan kita tidak boleh memilih jawaban-jawaban yang memiliki bunyi yang mirip tadi, gitu ya. This is the example. On the recording, you hear, okay, this is man. Why couldn't Mark come with us? And then the second person says, he was searching for a new apartment. Okay, ya. Sebagaimana kita ketahui, strategi yang terakhir adalah strategi yang pertama adalah fokus on the last line. Kita harus fokus ke orang yang terakhir. Dan orang terakhir bilang, he was searching for a new apartment. Dia sedang mencari apartemen baru, gitu ya.
And then the question, what does the woman say about Mark? Apa yang dikatakan oleh perempuan tadi mengenai Mark, gitu ya. So, ini kita udah dapat kata kuncinya atau keywordsnya dari orang kedua ya, yaitu searching dan apartment ya, mencari ya, searching for an apartment. Nah, di sini di pilihan jawaban ada beberapa bunyi-bunyi yang mirip dengan pilih keywords tadi gitu ya. Ini yang pilihan A, department, mirip ya. Kemudian yang C, research, ini kan berbeda ya. Searching dengan research, research itu kan penelitian, kalau searching mencari gitu. And then yang terakhir ada appointment, appointment mirip-mirip dengan apartment ya. Appointment and church gitu ya, ini church, gereja. Oke, so nah ini kan bunyi-bunyi yang mirip gitu ya. Kita harus menghindari jawaban tadi because itu adalah trap ya atau jebakan. So the answer is B. Jawabannya adalah B. Seperti itu. Now you can open page 9 on your module ya, TOEFL exercise 3. Remember, do not talk during the test and then avoid answers with similar sounds. Kita harus menghindari jawaban yang bunyinya mirip gitu ya. Oke. I will open up the audio first. So wait a second. Oh sorry, I will open it in the other application so that you can listen it clearly. Biasanya ini nih. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be careful to avoid answers with similar sounds. Number 1. How long until you'll be ready to leave? First, I need to water the grass. What does the woman mean? Oke. Kita dengarkan dulu ya. Number 2. Do you think I should buy this sweater? But it doesn't really seem to fit right. What does the woman mean? Oke, kita coba dengarkan lagi number 1. First, I need to water the grass. Number 1. Okay. How long until you'll be ready to leave? First, I need to water the grass. What does the woman mean? Oke, tadi ya ini number 1. Orang kedua bilang, first I need to water the grass. Ya, first I need to water the grass. Saya harus menyiram rumput gitu ya. Intinya dia harus menyiram dulu sebelum dia pergi. So, which one is the answer? Is it A? She has to wait for some cash. Ini agak mirip ya bunyinya. Cash dengan grass. Jelas itu bukan. And then the waiter is bringing a glass of water. Apakah betul? Of course not. And then number C, the lawn is to dry. Atau D, she needs to watch out for a crash. Ya, tadi dari 4 pilihan ini bunyi yang mirip ada apa aja? Ini ya, cash, glass, dan crash. Iya, dan itu adalah bukan jawabannya. So the answer is the lawn is to dry. The lawn itu ya seperti kebun lah ya, kebun terlalu kering. Ya, jadi maknanya adalah tadi kan first I need to water the grass. Ya, saya harus menyiram rumput. Itu artinya iya tanaman dia atau taman dia itu terlalu kering gitu ya. So this has the same meaning ya, maknanya sama tapi dengan kata yang berbeda. So this is the answer. C ya, for number 1 is C. Okay, now we will continue to number 2. Ya, jadi untuk sekarang saya akan bahas dulu 5 soal, sisanya nanti teman-teman bisa kerjakan di rumah.
Number 2. Do you think I should buy this sweater? But it doesn't really seem to fit right. What does the woman mean? Okay, can you get what does the second person says? Tadi kedengaran nggak orang keduanya bilang apa? Kita coba lagi ya. Kita coba lagi putar orang kedua bilang apa? To fit right. Nah itu. What does the... You think I should buy this sweater? But it doesn't really seem to fit right. But it doesn't What does seem. the woman mean? But it doesn't seem to fit right, ya. Intinya, tapi kelihatannya sweaternya nggak cukup gitu ya, ukurannya nggak cukup, gitu ya, intinya gitu. But it doesn't seem to fit right, gitu ya. Kelihatannya ukurannya nggak pas, gitu ya. So which one is the answer? Is it A, the sweaters the wrong size? Ya. Itu ya, actually that's the answer gitu ya. The sweater's the wrong size. The sweater is the wrong size gitu ya. Sweater itu memiliki ukuran yang salah gitu ya. So yeah, that's the answer. Dan pilihan yang lain itu tidak tepat gitu ya. Okay, now we will continue to number 3. Number 3. Is Walter's job near here? Walter's been commuting to Boston on a regular basis. What does the man say about Walter? Okay ya. What does the man say about Walter? Jadi kita harus mencari informasi about Walter ya. Kita coba ulangi sekali lagi orang kedua bilang apa. Number 3. Is Walter's job near here? Walter's been commuting to Boston on a regular basis. What does the man say about Walter? Oke ya. Yang saya dapat adalah Walter's been commuting to Boston on regular basis gitu ya. Intinya commuting ya, commuting itu bolak-balik gitu ya. Intinya si Walter itu bolak-balik ke Boston tiap hari gitu ya. Jadi tempat kerjanya jauh. So which one is the answer? Is it A? He has been regularly using a computer. Nah ini kan tadi commuting, mirip bunyinya dengan computer. Itu sama sekali salah gitu ya, sama sekali bukan itu jawabannya. And then B, he communicates with a Boston company. Nah ini juga communicate. Apakah communicate? Bukan ya. Tetapi yang di audio itu commuting ya, berbeda. Oke, how about C? He regularly goes to communities around Boston. Ini menjadi communities ya. Of course, this is not the answer. So the answer is D. He has been traveling back and forth to Boston. Dia itu pergi bolak-balik gitu ya, pergi bolak-balik ke Boston. Ya, yeah. So this is the right answer D. Bunyinya nggak ada yang mirip, tapi maknanya itu sama dengan yang di audio. So that's the answer D. Ya. Okay, now we will continue to number 4. All right. Number 4. Did Bob memorize every detail in the chapter? He wasn't able to master the lesson. What does the man say about Bob? Okay. Can you get what the second person says? Ya, tadi he couldn't memorize, he couldn't master the lesson gitu ya. Kita coba lagi. Kita coba dengarkan lagi lebih detail. Did Bob memorize every detail in the chapter? He wasn't able to master the lesson. Okay, he wasn't able to master the lesson ya. He wasn't able to master the lesson. Ya, jadi dia tidak bisa menguasai pelajaran tersebut gitu ya. So which one is the answer? Is it A? He thought the lesson didn't matter. Nah, ini ya. Mirip-mirip bunyinya master and matter ini berbeda ya.
Kalau ini dia pikir pelajarannya tidak penting ya, itu sama sekali salah. Oke, and then how about B? He couldn't learn the lesson. Oke, atau C, he learned a massive number of details. Dia bisa mempelajari banyak detail atau sangat rinci pelajaran tersebut. No, of course not ya, karena he wasn't able to master. Oke, jelas salah. D, he didn't like most of the lesson. Itu pun salah. So the answer is he couldn't learn the lesson. Dia tidak bisa mempelajari pelajaran tersebut, gitu ya, atau tidak bisa menguasai pelajaran tersebut. So the answer is B, right? Okay, now we will continue to number 5. What does the man say about Bob? Number 5. It's so sad what happened to the animals. Yes, it is. Whenever there's a forest fire, many animals die. What does the woman mean? Okay, can you get what does the second person say? Kita coba lagi ya. Number 5. It's so sad what happened to the animals. Yes, it is. Whenever there's a forest fire, many animals die. What does the woman mean? Okay, whenever atau wherever the forest fires kill the animals ya, intinya si apa kebakaran hutannya itu telah membunuh banyak animal ya. So which one is the answer? Some animals started the first fire. Of course not ya. Kalau yang pertama kan beberapa animal memulai the first fire gitu, kebakaran yang pertama, tidak ya. Atau animals are killed by forest fires. Hewan-hewan dibunuh atau terbunuh oleh kebakaran hutan. Yes, that's the answer ya. Oke, nah yang si pun salah, ini bunyinya yang agak mirip, ini frost, kemudian ini juga frost gitu ya. Oke, so number 5 is B. Animals are killed by forest fires. Okay, now from number 6 to 10, you can answer the questions by yourself, and I will play the audio once, yeah, because this video will be uploaded on YouTube, so you can replay it many times. But in this video, I will only play it once, ya. Jadi cuma akan dimainkan sekali aja audionya. Oke. Number 6 to 10. Number 6. Do you want to take a look in the store? You bet. The shoes are on sale for $20 a pair. What does the man mean? Number 7. Why didn't Tom come with us this afternoon? He was attending a required biology lab. What does the man mean? Number 8. Why are you waiting here by the front door? The mail should arrive at noon, and I'm expecting something important. Why is the man waiting? Number 9. You think it'll rain today? I heard on the news that a bad storm is heading in. What does the man mean? Number 10.
Is there any way I could help you with dinner? Would you mind chopping vegetables for salad? What does the man ask the woman? Okay, so that's the end of TOEFL exercise 3 ya, for number 10. If you need to repeat the audio, you can repeat it ya by yourself. Now we will continue to the next slide. Okay, this is the next skill 4. Jadi ini masih bagian short conversation atau percakapan pendek, dan strategi yang selanjutnya yaitu draw conclusion about who, what, and where. Ya, ini where. Okay, so nah ini disatukan ya. Kita harus dalam sebuah dialog pendek gitu ya, nanti akan ada pertanyaan yang menanyakan who, siapa gitu ya. Siapa yang saja yang terlibat dalam percakapan tadi, kemudian what, apa yang akan dilakukan mungkin ya, apa yang akan dilakukan selanjutnya, atau apa yang dilakukan orang yang ada dalam dialog, kemudian where, di mana dialog tersebut berlangsung biasanya begitu ya. Jadi oh ya, sedikit trik di awal, biasanya kan di setiap TOEFL exercise itu suka ada direction ya. Jadi audionya menjelaskan direction. Nah, ketika ada menjelaskan direction, teman-teman bisa memanfaatkan waktu dengan membaca pilihan yang ada. Gitu ya. Jadi misalkan kita baru mulai TOEFL exercise, kemudian audionya menjelaskan direction. Nah, ketika menjelaskan direction, teman-teman jangan santai-santai gitu ya, membawa waktu begitu saja, tetapi teman-teman bisa manfaatkan dengan restart membaca pilihannya. Jadi seenggaknya teman-teman bisa memahami dulu nomor 1, nomor 2, oh kira-kira ini pertanyaannya mengarah kemana gitu ya. Biasanya kan kelihatan ya, kalau misalkan nih, ini contoh pilihan jawabannya newspaper editor, police officer, oh berarti ini pertanyaannya akan mengarah ke siapa, gitu kan ya, orang gitu ya. Jadi teman-teman bisa menebak dari dialognya, oh ini kira-kira siapa gitu ya, profesinya apa, seperti itu. Okay, so now let's discuss skill 4, draw conclusion about who, what, where. So this is the example. On the recording you hear, can you tell me what assignment I missed when I was absent from your class? Gitu ya. Ini perempuannya ya. Can you tell me what assignments I missed when I was absent from your class? Bisakah kamu menceritakan kepada saya tugas apa yang saya ketinggalan ketika saya tidak masuk dari kelasmu, gitu ya, kelasmu. So orang kedua bilang, you missed one homework assignment and a quiz. Ya, kamu ketinggalan one homework and a quiz, satu quiz gitu ya. Dari tadi kan orang pertama ada from your class, kelas Anda gitu ya, kelas Anda. Dan orang kedua itu berarti siapanya? Pasti gurunya gitu ya. So, kalau pertanyaannya who is the man? So, the right answer is a teacher. Pastinya seorang gurunya gitu ya. Keywords-nya karena ada homework, kemudian ada quiz, dan ini tadi from your class gitu ya. Kelas Anda. Jadi dia itu yang mengajar di kelas tersebut. Alright, itu adalah contoh dari pertanyaan who gitu ya, siapa. And then the next one, kita akan melihat contoh pertanyaan what ya, what. Here is the example. On the recording you hear, are you going to read these books here in the library? Ya, I think I'd rather check them out now and take them home. Gitu ya. What will the man probably do next? Nah ini, jadi pertanyaannya adalah what will the man probably do next? Apa yang akan dilakukan? Apa yang akan mungkin dilakukan oleh si pria itu selanjutnya? Selanjutnya ya. Jadi pria itu tadi orang yang bicara kedua kan, dan dia bilang, I think I'd rather check them out now and take them home. Them-nya itu mengacu ke
buku ya, tadi menanyakan tentang buku. Jadi saya pikir saya lebih baik melihatnya, mengeceknya dulu dan membawanya ke rumah. Jadi dia mau bacanya di rumah gitu kan ya. So which one is the answer? Apakah A, sit down in the library? Of course not. B, look for some more books, mencari buku-buku yang lain? Of course not. And then C, return the books to the shelves, mengembalikan bukunya ke rak buku? Enggak ya, karena tadi dia mau baca, membawanya ke rumah gitu ya. Nah, sebelum dibawa ke rumah, di sini jawabannya kan go to the circulation desk. Circulation desk itu kalau di library ada apa ya, tempat pencatatan buku masuk dan keluar gitu ya. Circulation desk namanya. Nah, ini biasanya begitu kan, sebelum pengunjung perpustakaan mau meminjam buku, dia harus menyetorkannya dulu gitu ya ke pegawainya untuk ditulis. So that's the answer. Go to the circulation desk gitu ya. Jadi dia pergi ke circulation desk. Oke, jadi itu adalah pertanyaan mengenai what ya, apa yang akan dilakukan kemudian atau selanjutnya ya. And then the next example is about where ya. Ini menanyakan tempat. Oke, tempat di mana conversation-nya itu berlangsung. Oke, on the recording you hear, are you going into the water or are you just going to lie there on the sand? Gitu ya. And then the man says, I think I need to put on some suntan lotion. Yeah, suntan lotion. Okay, and then the question, where does this conversation probably take place? Gitu ya. Kira-kira di mana percakapan ini berlangsung? Sebetulnya di sini ada beberapa clue ya. Ada beberapa keywords. Yang pertama ada water, kemudian sand. Ya, sand itu kan pasir. Kemudian air, and then suntan lotion ya, atau sunblock gitu ya. Nah, jadi ini kira-kira di mana tempatnya? Gampang banget, at the beach ya. So that's the answer. Ya, jadi begitu. Yang terpenting adalah harus dapat beberapa clue-nya gitu ya, dapat beberapa clue. Clue-nya itu bisa dari orang pertama, bisa orang kedua juga. Tetapi teman-teman harus lihat dulu pilihan jawabannya ini mengarah kemana, apakah ke what, where, atau who gitu ya. Ketika tahu, harus dapat keywords-nya. Setelah dapat keywords-nya, kita simpulkan gitu. Okay, so now you can open page 13. It's TOEFL exercise 4 ya. Remember, do not talk during the test, and then ini ya, draw conclusion ya, draw conclusion about what, who, and where. Okay, now there are 10 questions here. Ini ada 10 pertanyaan. Okay, sebagai contoh kita bisa membahas mungkin kalau sekarang 3 aja lah ya, 3 soal. Jadi sisanya teman-teman bisa jawab dari nomor 4 sampai 10. Okay, I will open up. I will play the audio first. Oh, sorry. I will play it in another application. So the voice is louder ya. VLC biasanya lebih louder. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You will have to draw conclusions about who, what, and where. Number 1. I didn't bring my laboratory manual today. You can share mine. Today we're conducting the experiment on photosynthesis, and we can work together. Where does this conversation probably take place? Oke, ya. Tadi bisa dapat beberapa clue-nya. Clue-nya ada
manual, kemudian fotosintesis, ya, lab. Pokoknya itu di lab ya, di lab. Clue-cluenya itu tadi ada manual, kemudian fotosintesis, share your book gitu ya, seperti itu. Kita supaya lebih jelas kita coba ulangi lagi audionya. Where does this conversation probably take place? Our manual today. You can share mine. Today we're conducting the experiment on photosynthesis, and we can work together. Oke, eksperimen on fotosintesis ya. Eksperimen on fotosintesis, manual book gitu ya. Jadi itu tentang tempatnya di mana eksperimen, jelas itu ada di in a biology laboratory ya. So that's the answer. It's easy. Okay, and then number 2. Nah, ketika kita lihat pilihan jawabannya kan ini yes, berarti itu akan menanyakan who gitu ya. Okay, sorry. I will replay the audio. Yeah. Where does this conversation probably take place? Number 2. This is Flight 707 requesting permission to land. Flight 707, you are cleared for landing. Who is the man? Oke, pertanyaannya who is the man gitu kan ya. Dan tadi clue-nya ada flight, ada landing gitu ya. Dan orang pertama kan bilang flight blah 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 is ready to land gitu ya. So, what does the man do atau apa pekerjaan si pria tadi? Dia itu adalah seorang, he's a pilot. Yeah, of course, he's a pilot. Okay, and then let's go to number 3. Ini was, use, was, ini berarti pertanyaannya akan mengarah kepada what ya, apa yang akan dilakukan. So let's listen up the audio first. Number 3. You want to do the dishes now or later? I'd rather put them off as long as possible. What will the man probably do? Okay, I'd rather to put them off as long as possible gitu ya. Put them off. Put off itu kan menunda ya. Jadi saya lebih memilih untuk menundanya gitu ya. Okay, so which one is the answer? Pertanyaannya apa yang akan si pria itu lakukan kan? Apakah wash the dishes immediately? Akan mencuci piring, cuci kotornya itu segera? No, ya. And then B, use as many dishes as possible? No, of course not ya. Bukan menggunakan, tapi akan menunda cuciannya gitu kan ya. Okay, and then C, wash the dishes for as long as possible, mencuci piring kotornya selama mungkin. Atau D, wait until later to clean up. Wait until later, ya, menunggu sampai nanti. So, yes, that's the answer. The answer is D. Okay. Now, from number 7, ya, sorry, from number 4, 5 to 10, teman-teman bisa menjawabnya by yourself, and I will play the audio. Ya, wait a second. Number 4. How much of a tip should I leave? Oh, $1's plenty. The service wasn't very good. Where does this conversation probably take place? Number 5. Can I pick up my shoes on Tuesday? I need them for a party that night. They should be fixed by then. Who is the man?
Number 6. Did you get pictures of the lions? Yes. And now let's go to the other side of the park. I want to see the exotic birds. Where does this conversation probably take place? Number 7. Could you put the letters in the pending file now? Yes, then I can answer them tomorrow. What will the woman probably do tomorrow? Number 8. The lights are flashing and everyone's going in. We should take our seats now before the second act starts. Where does this conversation probably take place? Number 9. Have you responded to Bob's dinner invitation yet? I'll take care of it right away. What will the man probably do next? Number 10. Can you fill this prescription for me? If you leave the prescription, I can have it filled in about 10 minutes. Who is the woman? Okay, so how is it? Was it easy? I think that's easy enough, yeah, for you. Okay, so that's all for TOEFL exercise 4, yeah. So now let's go to the next slide. Okay, helpful tips. Yeah, so I have several tips for you to answer the listening comprehension session on TOEFL test. Ya, terus mengenai strategi selanjutnya ya. Tadi kan strategi selanjutnya itu apa? Avoid the similar sound ya. Jadi tipsnya adalah identify keywords in the last line of the dialogue and avoid answers that have similar sounds ya. Jadi kita harus identifikasi dulu kata kunci yang ada di dalam orang terakhir di dalam dialog, and then kita harus menghindari jawaban yang memiliki bunyi yang sama atau mirip, bunyi yang mirip ya. Okay, and then in the short dialogue, focus on answering who, what, where. Nah, jadi di short dialogue itu kita harus fokus juga kepada siapa, apa, dan di mana. Ya, who yaitu tentang who is probably the one talking, siapa yang mungkin berbicara, gitu ya. What will she or he probably do next? Apa yang mungkin akan dilakukan pria atau wanita itu kemudian. Dan where does the dialogue probably take place? Di mana mungkin dialog tersebut terjadi atau berlangsung. Ya, so that's the tips ya from me. I hope these are useful for you. Okay, so what have we learned today? We have learned 2 skills ya. Skill yang ketiga gitu ya, melanjutkan yang kemarin, it is avoid similar sounds ya. Jadi kita harus menghindari pilihan jawaban yang memiliki similar sounds atau bunyi yang hampir sama atau mirip gitu ya. Kemudian strategi yang terakhir adalah draw conclusion about who, what, where. Kita harus menyimpulkan mengenai siapa yang berbicara, apa yang akan dilakukannya kemudian, dan di mana dialog itu berlangsung. Okay guys, thank you so much for your attention. After this, I hope you can comment button ya, in the comment button, because I will regard your presence if you give comments ya. Jadi tolong berikan komen di bawah untuk menandakan bahwa teman-teman menyimak video ini, dan tolong kerjakan juga exercise-nya ya. Jadi exercise 3
from number 6 to 10, itu 5 soal dari 6 sampai 10, dan exercise 4 dari nomor 4 ke 10. Okay, good luck. Thank you so much. Stay safe. And bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, it's a wrap. Thank you.